హలో. లాస్ట్ క్లాస్‌లో ఇలిస్ట్రేషన్ 16 వరకు కంప్లీట్ చేసాం. ఈరోజు మిగతా ఇలిస్ట్రేషన్ అండ్ పాస్ట్ ఇయర్ క్వెషన్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే. పాస్ట్ ఇయర్ ఎంటీపీస్‌లో మోస్ట్‌లీ ఇలిస్ట్రేషన్సే ఇచ్చినాడు. బట్ ఏదన్నా డిఫరెంట్‌గా ఉంటే అది కూడా చూద్దాం. ఓకే. నౌ ఇలిస్ట్రేషన్ 17. Illustration 17 చూడండి. ABC Limited has provided the following data in the financial year ending 31st 3 2022. Now share capital is 1000 lakhs, reserves and surplus 2000, long term debt 200, trade payables 50. అంటే ఇప్పుడు మన క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత 1200, 2000 and 200, right? Total 3200 is a capital employed. ఇంకేమేమి ఉన్నాయి? ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్గా ఈబీఐటీ ఇచ్చేసింది. ఓకే. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది? నో ప్యాట్ మీన్స్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. నో ప్యాట్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఈబీఐటీ మైనస్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఎంత? సి ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ ఇస్ 35.875%. 1 మైనస్ అది చేసేస్తాం. నో ప్యాట్ ఉంది, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది? వ్యాక్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏమేమి ఉన్నాయి? కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఉంది అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్. ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కనుక్కోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ ఏది? ఇలిస్ట్రేషన్ 15 చూడండి. ఇలిస్ట్రేషన్ 15లో జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినాడు. ఇంట్రెస్ట్లో నుండి మనం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అయినా కనుక్కున్నాం కదా. 4.85 డివైడెడ్ బై 37, దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ డెట్ ఇంటూ 100 ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుంది. అందులోకి 1 మైనస్ ట్యాక్స్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్. ఈజీ, చేద్దామా? చలో లెట్స్ డూ ఇట్. ఫస్ట్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఫార్ములా ఏంటి? నో ప్యాట్ ఇంటూ క్యాపిటల్ చార్జ్, రైట్? నో ప్యాట్ అంటే ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్, అంటే ట్యాక్స్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే తీసేస్తాం. సారీ, క్యాపిటల్ చార్జ్ మైనస్ చేయాలి. అండ్ మైనస్ weighted average cost of capital into capital employed. This is the formula. నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఈబీఐటీ కనుక్కుంటున్నాం. ఈబీఐటీ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. సో దాని నుండి 1 మైనస్ ట్యాక్స్ చేస్తే వచ్చేది నాకు నో ప్యాట్. సో హౌ మచ్ ఇస్ ఈబీఐటీ? 1000 lakhs. 1000 lakhs into 1 minus tax. How much tax ఎంత? 35.875%. 1 minus 35.875% is 0.64125 into 1000. That is 641.1.25 lakhs. నో ప్యాట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ దీనికి ఏమేమి కావాలి? వెయిట్ కావాలా? ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కనుక్కోండి. ఓకే. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫార్ములా ఏంటిది? మనం ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్లో విల్ యూస్ సిఏపిఎం మోడల్ ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఫార్ములా ఇస్ రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ రిస్క్ ప్రీమియం. రిస్క్ ప్రీమియం అంటే మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మైనస్ రిస్క్ ఫ్రీ రేట్. రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఉందా? ఎస్, దెర్ ఇస్ 10%. బీటా is 1.4. Risk market rate of return 15% minus 10%. How much? Five into 1.4, 7. 10% plus 7% is 17%. ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. నాకు ఇంకేం కావాలి? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కనుక్కోవడానికి కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కావాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పర్సెంట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్. మన ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? లేదు. సో ఐ ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 20 lakhs divided by 200 lakhs into 100.
So I'll get in percentages, interest in percentage into 1 minus 35.875%. 10% into 0.64125. 10 into 0.64125. How much? 6.4125%. This is cost of debt. So I can find now weighted average cost of capital. Particulars, amount, weight, cost of capital, and weighted average cost of capital. Now particulars ఏమేమి ఉన్నాయి? షేర్ క్యాపిటల్. సో డైరెక్ట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ రాసుకుందాం, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ అ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆల్సో. షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్, హౌ మచ్ అమౌంట్? టోటల్ 3000 lakhs. Okay, next long term debt. Long term debt ఎంత? 200 lakhs. Total capital employed is 3200. This is capital employed. Now నాకు weight కావాలి కదా, 3000 divided by 3200, 0.9375. 200 divided by 3200, 0.0625. Cost of capital, equity కింద cost of equity is 17%. Cost of debt 6.4125%. 6.4125, 0.4, అదే 0.9375 into 17, 15.9375%. Total 16.3375%. ఓకే, నాకు వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఉంది, ఈబిఐటి ఉంది, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంది. ఐ కెన్ డూ ఇట్. నో ప్యాట్ ఎంత? నో ప్యాట్ ఇస్ 641.25 lakhs minus weighted average cost of capital 16.3375% into 3200 lakhs. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? Got it? No. 3200 into 16.3375%. That is 5228. 641.25 lakhs minus 522.8 lakhs. 641.25, 118.45 lakhs. This is EVA. Got it? అర్థమైందా EVA ఎలా చేయాలో? నెక్స్ట్ illustration 18. Illustration 18 చూడండి. A prosperous bank has criteria that it will give loans to company to have economic value added greater than 0. అంటే 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే పాజిటివ్ ఉంటేనే లోన్స్ ఇస్తుందంట. పాస్ట్ 3 years యావరేజ్ ఇచ్చినాడు. సో బ్యాంక్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ లెండింగ్ మనీ టు పాస్ట్ 3 years పాజిటివ్గా ఉంటేనే లోన్స్ ఇస్తుందంట. దట్ టు ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ పాజిటివ్ ఉండాలి. Bank is considering lending money to small company that has economic value characteristics. Now average operating income ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటే ఈబిఐటీలో నుండి ట్యాక్స్ తీసేసింది, డైరెక్ట్ నో ప్యాట్ ఇచ్చేసింది, 25 lakhs. టోటల్ అసెట్స్ ఓవర్ లాస్ట్ 3 years దట్ ఈస్ 75 lakhs. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ 10%. కంపెనీస్ యావరేజ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇస్ 15 lakhs. సి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఏంటిది? యు నో ద ఫార్ములా రైట్?
నాకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఇవి నోట్‌ప్యాడ్ కావాలి. ఆల్రెడీ క్వెషన్‌లో ఇచ్చేసింది నోట్‌ప్యాడ్. నాకు కావాల్సింది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ క్వెషన్‌లో ఉంది. అండ్ ఆల్సో నెట్ నోట్‌ప్యాడ్ కూడా నాకు క్వెషన్‌లో ఉంది. ఓకే. నాకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ టోటల్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎలా కనుక్కోవాలి? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడే కదా! ఎలాగో అర్థమైందా? ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వెషన్‌లో చూడండి. దీస్ ఆర్ టోటల్ అసెట్స్. దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సారీ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఈ టోటల్ అసెట్స్ ఎంత? 3250 రైట్? 3250 మైనస్ 50 చేస్తే 3200 ఈస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. మనకి ఇవి యాడ్ చేసిన 3200 కదా! గాట్ ఇట్. ఎందుకు కరెంట్ అసెట్స్‌లో అంటే టోటల్ అసెట్స్‌లో నుండి కరెంట్ లయబిలిటీస్ తీసేస్తున్నామంటే ద నెట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ద సేమ్. షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ చేసిన టోటల్ అసెట్స్‌లో నుండి కరెంట్ లయబిలిటీస్ తీసేసిన యూ విల్ గెట్ అ సేమ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. ఓకే. నౌ నీకు ప్రాఫిట్ ఆఫ్ నోట్‌ప్యాడ్ ఈస్ తెలిసిందే క్వెషన్‌లో ఇచ్చేసిర్రు. ఎంత? 25 lakhs. 25 lakhs minus weighted average cost of capital is 10% and capital employed 75 lakhs minus 15 lakhs, that is 60 lakhs. 25 lakhs minus 60 lakhs అంటే 6 lakhs 10%. 25 lakhs minus 6 lakhs is 19 lakhs. Economic value added is 19 lakhs అంటే మోర్ దెన్ 0 ఉంది కాబట్టి కంపెనీ లోన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. వెరీ ఈజీ క్వెషన్. నౌ నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ 24. ఇలిస్ట్రేషన్ 24లో ఏమేమి ఉన్నాయి? నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంది. ఎం లిమిటెడ్ ఇన్ ఏ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 15 lakhs. నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే నువ్వు ఏం కనుక్కోవాలి? ఈబీఐటీ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కుంటావు? నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. ఇది చేస్తే నీకు ఈబీఐటీ వస్తది. ఈబీఐటీలో నుండి మళ్ళా ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అ నోట్‌ప్యాడ్. అర్థమైందా? చేద్దామా ప్రాబ్లమ్? ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? యెస్. ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినాడు. టాక్స్ రేట్ ఇచ్చినాడు. ఈబీఐటీ కనుక్కోవచ్చు. ఇన్వెస్టెడ్ క్యాపిటల్ 95 lakhs విచ్ 55% ఈస్ డెట్. అంటే 45% ఈస్ ఈక్విటీ. ఆ కంపెనీ మెయింటైన్స్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డైరెక్ట్ 13% కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చేసినాడు. అన్నీ ఇండైరెక్ట్‌గా ఇచ్చినాడు అంతే. యూ నీడ్ టు నో ఓకే. ఇది ఇది ఇలా కనుక్కోవాలి ఈబీఐటీ అని తెలుసుకోవాలి. కొంచెం ఇండైరెక్ట్ వే అంతే. ముక్కెక్కడ అంటే చుట్టూ తీసుకొచ్చి చూపించినట్టు అంతే. ఇలిస్ట్రేషన్ 24 ఫస్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ. మనం ఆల్రెడీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ చేసాం. ఇక్కడ ఇలిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్యాట్ ఇది ఇలిస్ట్రేషన్ 15లో చూడండి. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్‌లో మీకు ఈబీఐటీ ఇవ్వలే డైరెక్ట్. సో, ఈబీఐటీ ఇంటూ 1 మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సే కదా! ఆఫ్టర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఈ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ ఇటు వెళ్తే డివిజన్. సో, ఈబీఐటీ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ట్యాక్స్. మనకున్న ఈబీఐటీ ఉందా? లేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? యెస్ దేర్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ మచ్? 10 lakhs ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ 15 lakhs. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఎంత? 30%. నౌ ఈబీఐటీ ఈక్వల్ టు 15 lakhs divided by 70%. 21, 42, 8, 57.
ప్లస్ ఈ 10,00,000 ఇటొస్తే ప్లస్సేగా 10,00,000 టోటల్ 31 31, 42, 857. దిస్ ఈస్ ఈబిఐటి, ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్. నో ప్యాట్ కాదు. మళ్ళీ ఈ 3142857లోకించి యూ నీడ్ టు మేక్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్, అప్పుడే నో ప్యాట్ వస్తుంది. ఓకే, క్యాల్కులేట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అన్నాడు. వచ్చిన ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్, రైట్? నౌ ఐ ఫైండ్ అవుట్ నో ప్యాట్. నాకు ఈవీఏ కనుక్కోవడానికి కావాల్సింది నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. 3142,857 ఇంటూ 1 మైనస్ 30%. ఎంత? 22 lakhs. వెయిట్ నాకు ఇంకేం కావాలి? నో ప్యాట్ ఉంది, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కావాలి. డైరెక్ట్ ఇచ్చేసిండ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 13% అని, రైట్? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కూడా ఉంది. సో నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఈవీఏ రాస్తాను. డైరెక్ట్ ఈవీఏని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్, దట్ ఈస్ మైనస్ 13% ఇంటూ 95 lakhs. Calculate into 13%, that is 12,35,000. 22 lakhs 30 minus 12,35,000. EVA 9,65,000. This is economic value added. See, question చూడండి లాస్ట్ కి. The company has 6 lakhs equity shares outstanding. ఓకే, ఇంకా 6 lakhs పే చేయాలి. హౌ మచ్ డివిడెండ్ కెన్ ద కంపెనీ పే బిఫోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎంటిటీ స్టార్ట్స్ డిక్లైనింగ్? ఎంత డివిడెండ్ పే చేస్తారు 6 lakh ఈక్విటీ షేర్స్కి? ఇది ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ కదా. సో ఈ 9 lakhs డివిడెండ్ పేయబుల్, dividend payable to shareholders equal to 9,65,000 divided by 6 lakhs equity shares. ఒక్క షేర్కి ఎంత డివిడెండ్? 1.6083 రూపీస్ పే చేస్తారు. ఈ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ ముందు క్వశ్చన్కి అంటే ఈబిఐటి కనుక్కోవడమే డిఫరెన్స్. అన్నీ ఇచ్చేసినాడు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ముందు కూడా మనం చేసాం. ఓకే, ఈరోజు చేయలే, బట్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్. ఏ క్వశ్చన్ అంటే ఏ ఇయర్ తెలియదు కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సి క్వశ్చన్ చదవండి. ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి కావాలి? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంది, గుడ్. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఎందుకు ఇచ్చినారు? వెయిట్ ఏ మినిట్, నాకు కాల్ వచ్చింది. సి డెట్ ఈక్విటీ రేషియో మనకి ఎందుకు ఇచ్చినారో తెలియదు. ఓకే, తెలియదు. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉందంటే కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కనుక్కోవచ్చు. ఎఫెక్టివ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్, ఓకే. రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఉంది, మార్కెట్ రేట్ ఉంది, బీటా ఫ్యాక్టర్ ఉంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కూడా కనుక్కోవచ్చు. నాకు ఇంకేం కావాలి? నాకు కావాల్సింది వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కావాలి, అండ్ ఈబిఐటి కూడా కావాలి. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కూడా కావాలి. సో కనుక్కుందామా? లెట్స్ డూ ఇట్. చలో. యూజింగ్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అండ్ ఫైనాన్షియల్ లీవరేజ్. మనం ఫైనాన్షియల్ లీవరేజ్ క్వశ్చన్ చేసాం ఆల్రెడీ ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ రివైజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై ఈబిటి తీసుకొని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై ఈబిటితో యూ కెన్ ఫైండ్ ఈబిఐటి. అండ్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఉంది కాబట్టి టోటల్ డెట్ టోటల్ ఈక్విటీ కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం చూడండి.
ఫైనాన్షియల్ లీవరేజ్‌తోని మనం ఈబీఐటీ కనుక్కున్నాం. ఎందుకు ఆల్రెడీ క్వెషన్‌లో నీకు ఎంత ఈక్విటీ షేర్స్, ఎంత డిబెంచర్సో ఇచ్చేసిండు. బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న క్వెషన్‌లో ఇవ్వలే. సో, నాకు టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ తెలుసు. కానీ ఈ టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్‌లో ఎంత డెట్, ఎంత ఈక్విటీ. ఓకే. యూజింగ్ దిస్ you will find out WACC, and using financial leverage you will find out the EBIT. Okay, let's do it now. First, capital employed in the capital employed 45 lakhs. Debt equity ratio ante debt by equity kada. Debt equity ratio is equals to debt divided by equity, that is 1/4. అంటే 45 lakhs లో 1/5 is a debt and 4/5 is equity, right? So ఎంత debt ఉంది? Debt is 45 lakhs into 1/5, 9 lakhs, right? Next, equity 45 lakhs into 4/5 ఎంత? 36 lakhs. అర్థమైందా ఇది? నౌ యూజింగ్ దిస్ అంటే నా కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కూడా కనుక్కోవాలిగా. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 12%. 12% into 1 minus tax is 31.2%. చేయండి. 1 minus 31.2% into 12. 8.256. కరెక్టేనా? Now, cost of equity using CAPM model. RF ఉంది, బీటా ఉంది, మార్కెట్ రేట్ ఉంది, అండ్ అగైన్ రిస్క్ ఫ్రీ రేట్. రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఎంత? 10%. బీటా 1.40. మార్కెట్ రేట్ is 15% and minus 10%. 5 into 1.40 plus 10%, that is 17% is a cost of equity. సో ఇప్పుడు నేను ఏం కనుక్కోవచ్చు? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కనుక్కోవచ్చుగా. వెయిట్స్ చెప్పండి. టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇస్ 45 lakhs. వెయిట్ 9 lakhs divided by 45 lakhs, that is 0.2 ఇక్కడ and 0.8. Cost of debt is 8.256% and this is 17%. 0.2 into 8.256, 1.6512%, and 0.8 into 17, 13.6%, plus 1.6512 is 15.2512. వచ్చినా? నాకు వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ తెలుసు, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ తెలుసు. ఇంకా నేను ఏం కనుక్కోవాలా? ఈబీఐటీ, రైట్? ఈబీఐటీ ఎలా కనుక్కోవాలి? ఫైనాన్షియల్ లీవరేజ్ ఇచ్చింది. ఫైనాన్షియల్ లీవరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈబీఐటీ డివైడెడ్ బై ఈబీటీ. నాకు ఇంట్రెస్ట్ తెలుసా? తెలీదు. సో నేను ఎలా కనుక్కుంటా ఇంట్రెస్ట్? డెట్ తెలుసు కదా. ఎంత డెట్? 9 lakhs. 9 lakhs into 12% interest on rate of debt. ఎంత? 9 lakhs into 12% is 108,000. నాకు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ తెలుసు. సో ఈబీఐటీ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎలా రాసుకోవాలి? ఈబీఐటీ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ ఎక్స్పాండింగ్ ద ఫార్ములా.
ఓకే. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత రేషియో ఇచ్చినాడు? 1.1 రైట్? 1.1 నేను జస్ట్ ఫార్ములా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ సొల్యూషన్ చేస్తున్నా అంతే. ఐ డోంట్ నో ఈబీఐటీ. సో ఈబీఐటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.1 ఇంటూ ఈబీఐటీ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుగా 108,000. ఈబీఐటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.1 ఈబీఐటీ and 108 into 1.1, that is 118,800. Okay, now 1.1 EBIT minus EBIT is equals to 118,800. 0.1 EBIT is equals to 118,800. See here. Next, EBIT equals to 118,000 divided by 0.1. ఎంత? EBIT equal to 11,88,000. Got it? No pat ఎలా కనుక్కుంటా ఇప్పుడు? No pat equal to 11,88,000 into 1 minus tax rate ఎంత? Tax is 31.2%. 1 minus 31.2% into 11,88,000. That is no pat ఎంత వచ్చింది? 8,17,344. Now, economic value added కనుక్కోవచ్చా? Yes. EVA equal to 8,17,334 minus capital employed. Capital charge ఎంత? 45 lakhs into 15.2512%. ఇదేగా capital charge. $45 lakhs into 15.2512%. That is 6,86,304. ఎంత వచ్చింది EVA? It was 1,31,030. EVA is positive. Got it? ఎలా చేయాలో అర్థమైందా ఇప్పుడు? డెట్ ఈక్విటీ ఇస్తే నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ వ్యాక్. యూజింగ్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ నువ్వు యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఈబీఐడి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తారా? నైస్ క్వశ్చన్. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ లాస్ట్లో ఈ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మనం ఈబీఐటీ కనుక్కున్నాం అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈబీఐటీ కనుక్కున్నాం, ప్లస్ ఈక్విటీ అండ్ డెట్ కూడా కనుక్కున్నాం. జస్ట్ ఫార్ములా డెట్ ఈక్విటీ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, నైస్ క్వశ్చన్. ఇందులో పీవీ రేషియో ఉంది, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంది, డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఉంది. రేషియోస్ చేసే ఉంటారుగా టూల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో. ఎఫ్ఎం
నాకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కావాలి. నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ టాక్స్ కావాలి. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కావాలి. సో, అవి కనుక్కోవడానికే చూడాలి. ఎక్స్‌ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనవసరం. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 12% more. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్‌లో వస్తదా? వాట్ ఈస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్? హియర్ ఒకవేళ ఎగ్జామ్‌లో ఇలాంటిదేదైనా వచ్చిందనుకో, బేసిక్ థింగ్ ఏం చేయాలి అంటే, ఇది వస్తదా? రాదా? నాకు తెలియనప్పుడు గో విత్ దిస్. ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా! టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సో, నేనేం చేస్తా? 80 + 20 - 45. That is 55 lakhs is a capital employed. Capital employed is equals to 55 lakhs. Capital employed వచ్చేసింది. Now కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆల్సో ఈబిఐటి. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నాకు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ తెలుసు, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ తెలుసు, బాండ్స్ తెలుసు. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఉంది. ఈ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ బాండ్స్లో తీసుకోవాలా ఆర్ ఎల్స్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్లో తీసుకోవాలా? సి సి ఏమేమి అనుకున్నాం? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు నాకు ఇంకేం కావాలి? ఐ నీడ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్లో వ్యాక్ కావాలి అండ్ ఆల్సో ఈబిఐటి. ఈబిఐటి కావాలి. మనకి ఇందాక ఏం యూజ్ చేసి కనుక్కున్నాం? ఈబిఐటి ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ ఉందా? లేదు. సో, ఈబిఐటి నేను ఎలా కనుక్కోవచ్చు? యూజింగ్ పీవీ రేషియో. నాకేమేమి ఉన్నాయి చూడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ నాకు సేల్స్‌తోనుంది. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీలో కూడా నాకు సేల్స్ ఉంటది. పీవీ రేషియోలో కూడా నేను సేల్స్ కనుక్కోవచ్చు. సో, యూజింగ్ ద సేల్స్‌లో నుండి వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ తయారు చేస్తున్నామో తెలిస్తే వి కెన్ మైనస్ దిస్ సేల్స్ ఆర్ ఎల్స్ నీకు కాంట్రిబ్యూషన్ అయినా వస్తది కదా! యూజింగ్ పీవీ రేషియో. అంతే కదా! సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్, రైట్? సేల్స్ కనుక్కుంటే ఐ విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్‌లో నుండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసేస్తే నీకొచ్చేది ఈబిఐటి యేనా? సారీ. కాంట్రిబ్యూషన్‌లో నుండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ చేయాలి. ఐ హోప్ అందరూ ఎఫ్ఎం బానే చదివారు అని అనుకుంటున్నా. ఇందాక నాకు ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి యూజింగ్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ నేను ఈబిఐటి తెచ్చా. ఇప్పుడు నాకు పీవీ రేషియో ఉంది. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంది. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ద్వారా నేను ఈబిఐటి కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. అరే! వాట్ ఐయామ్ రైటింగ్. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అవుతుంటాయి. సి ఈబిఐటి కనుక్కోవాలనుకుంటా. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ద్వారా నేను ఎలా కనుక్కుంటా? సేల్స్ ఎలా కనుక్కుంటా? నాకిప్పుడు సేల్స్ కావాలి కదా ఇందులో. పీవీ రేషియో నాకు తెలుసు. సేల్స్ ఎలా కనుక్కుంటా? యూజింగ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు యాక్చువల్ సేల్స్ మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ సేల్స్ ఏనా? మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పర్సెంటేజ్. నాకిప్పుడు కావాల్సింది బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్. ఎంత బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్? నార్మల్‌గా బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో చేయొచ్చు కదా! ఎందుకంటే నాకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంది. పీవీ రేషియో ఉంది. సో, ఐ కెన్ ఫైండ్ ఔట్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్. బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ వచ్చినాక అగైన్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీలో పెడితే నాకు ఆల్రెడీ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ ఫైండ్ ఔట్ యాక్చువల్ సేల్స్ హియర్. ఇక్కడ క్వెషన్ జస్ట్ ఏంటి అంటే నాకు కావాల్సినయి ఫస్ట్ నేను తెచ్చుకోవాలి. నాకు కావాల్సిందేంటి? ఈబీ80 కావాలి. ఈబీ80 నేను ఎలా తీసుకురావాలి? సేల్స్ కావాలి నాకు. అంటే నాకు వేరే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిర్రు సేల్స్ ఈబీ80 రావడానికి? నాకు యూజింగ్ పీవీ రేషియో నేను తీసుకురావచ్చు. ఓకే. యూజింగ్ పీవీ రేషియో అండ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ నేను ఈ ఫస్ట్ 4 ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్‌తోని ఐ కెన్ బ్రింగ్ ద ఈబీ80 అని నాకు అర్థమైంది. నౌ దేన్ని ఎక్స్‌పాండ్ చేస్తే నాకు ఈబీ80 వస్తది. అది కూడా తెలవాలి గదా! సో, ఫస్ట్ నేను మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీని యూజ్ చేసి హియర్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
actual sales minus break even sales. Break even sales divided by యాక్చువల్ సేల్స్. నాకు ఎందుకు డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ సేల్స్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే బికాస్ నాకు పర్సెంటేజ్‌లో ఇచ్చినా కదా! సో, 60% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్చువల్ సేల్స్ నాకు తెలుసా? తెలీదు. బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ నేను కనుక్కోవచ్చు. ఎలా కనుక్కుంటా? బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ సేల్స్. నౌ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఎలా కనుక్కుంటా అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఫార్ములా తెలుసు కదా! ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. నా దగ్గర కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు. ఐ కెన్ మేక్ అ పీవీ రేషియో పర్సెంటేజ్ ఉంది కదా! సో, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో చేస్తే నీకు బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ వస్తాయా? యెస్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 25,00,000. 25,00,000 డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఈస్ 20% రైట్? 20%. చేయండి ఎంతొస్తుందో? నాకు 1,25,00,000 వస్తుంది. ఓకే. అంటే 125,00,000. నౌ 0.60% అంటే ఎంత? 0.6 ఏనా? 0.6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ యాక్చువల్ సేల్స్ ఇటు తీసుకొనొస్తా. అంటే మల్టిప్లయర్ యాక్చువల్ సేల్స్ ఇంటూ 0.6 ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్చువల్ సేల్స్ మైనస్ 125,00,000. నౌ ఈ యాక్చువల్ సేల్స్ ఇటొస్తది. యాక్చువల్ సేల్స్ మైనస్ 0.6 యాక్చువల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125,00,000. 1 minus 0.6, 0.4. 0.4 actual sales is equals to 125 lakhs. Actual sales is equals to 125 lakhs divided by 0.4. That is, actual sales is equals to 125 lakhs divided by 0.4. Inta 312.5 lakhs. This is actual sales. నా దగ్గర ఇప్పుడు యాక్చువల్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నౌ నాకు ఇంకేం కనుక్కోవాలి? కాంట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోవాలి. కాంట్రిబ్యూషన్‌లో నుండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ఈబీఐటీ. అంటే సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాంట్రిబ్యూషన్. ఈ కాంట్రిబ్యూషన్‌లో నుండి నేను ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ గెట్ ఈబీఐటీ. సో, సేల్స్ ఎంత? 312.5 lakhs ఇంటూ పీవీ రేషియో దట్ ఈస్ ఎంత పీవీ రేషియో? 20%. Into 20%, that is contribution is 62.5 lakhs minus fixed cost enta? Fixed cost is 25. Yes, 25 lakhs. Total EBIT ఎంత వచ్చింది? 37.5 lakhs వచ్చింది. సో, I have now EBIT. ఇప్పుడు నేను ఇంకేం కనుక్కోవాలి? నో ప్యాట్ కనుక్కోవాలి. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. ఎలా ఫార్ములా డెరైవ్ చేశాను అని. ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రాక్టీస్ అంతే. అండ్ ఎలా నువ్వు నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటే, నువ్వు ఎఫ్ఎం ప్రాబ్లమ్ సరిగ్గా చేసుంటే డెఫినెట్‌లీ నీకు ఇది ఇంకా క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. ఓకే. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు కదా! సో, సేమ్ థింగ్. నా నాకున్నది ఇప్పుడు ఈబీఐటీ. సో, నేను కనుక్కోవాల్సింది నో ప్యాట్. ఈ ఈబీఐటీ అందుకే కనుక్కుంటాం కదా! నో ప్యాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈబీఐటీ ఇంటూ 1 మైనస్ టాక్స్ రేట్. టాక్స్ రేట్ ఎంత? EBIT is 37.5 lakhs into 1 minus tax rate is 30%. So 37.5 into 70% is no PAT. Net operating profit after tax. ఇప్పుడు నేను కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కనుక్కోవాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కనుక్కోవాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీకి నాకు రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఉంది. మార్కెట్ రేట్ ఉంది. బీటా ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది. సో, ఐ కెన్ ఫైండ్ ఔట్ రైట్. Cost of equity is equals to risk-free rate plus beta into 1 market rate minus risk-free rate. Risk-free rate is 8%, beta 1.1, market rate 17% minus 8%. 17 minus 8 into 1.1 plus 8. That is
17.9% is cost of equity. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కనుక్కోవాలి. ఆల్రెడీ 12% బాండ్ అని ఇచ్చేసింది. సో కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12% ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్, దట్ ఈస్ 30%. 12% ఇంటూ 70%, 8.4%. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు. సో నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి? వెయిట్స్. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఇందాక లాస్ట్ ప్రాబ్లం చేసాం ఆల్రెడీ. డెట్ ఈక్విటీ రేషియోతోనే కదా నాకు ఎంత డెట్ ఉంది, ఎంత ఈక్విటీ ఉంది అని అనుకున్నది. సో వెయిట్స్ ఏంటిది? వెయిట్ ఆఫ్ డెట్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, అంతేనా? ఇది 1/5 అయితే దిస్ ఈస్ 4/5. సో నాకు క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ టోటల్ ఇవ్వలేడు కాబట్టి నేను ఇలా తీసుకున్నా. ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా సేమ్ థింగ్ అంతే అవుతుంది కదా. సో 1/5 అంటే ఇక్కడ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ని ఏం చేయాలి? ఎదర్ నేను ఈక్విటీలో తీసుకోవాలా లేకపోతే బాండ్స్లో తీసుకోవాలా? ఎందుకంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. బట్ నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఎందులో తీసుకోవాలి. బట్ ఎందులో తీసుకున్నా కూడా 1/5 ఈజ్ అ వెయిట్. 1/5 ఈజ్ డెట్ ఈస్ 2. 1/5 అంటే 0.2 అండ్ 4/5 ఈస్ 0.8. నాకు వెయిట్ వచ్చింది. కాస్ట్ ఉంది కదా, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఎంత? 8.4%. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంత? 17.9%. Now I can calculate WACC rate. 0.2 into 8.4, that is 1.68% is weight. 0.8 into 17.9, that is 14.32%. Total WACC ఎంత? 1.68, that is 16% is a weighted average capital. నాకు నోపాట్ ఉంది, వెయిటెడ్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఉంది, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కూడా తెలుసు. ఎంత క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్? 55 lakhs. 16% into 55 lakhs, that is 8,80,000. ఏంటిది? ఇది క్యాపిటల్ చార్జ్. సో ఇవి ఎలా అనుకుంటున్నా? ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నోపాట్ ఎంత? 26.25. 26.25 lakhs minus 8.8 lakhs. EVA is 17.45 lakhs. Got it? అర్థమైందా? సో యూజింగ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు, మార్జినల్ కాస్ట్ యూజ్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు. దిస్ ఇస్ అ పాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే, వచ్చిందా? 17.45 lakhs అందరికి. సో ఇది మోర్ దెన్ 0 ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ అ పాజిటివ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సి ఇది కూడా పాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నా. ఎస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో పాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ పేపర్లో పెద్ద అంటే ఎన్లార్జ్ కొంచెం డెప్త్ ఇస్తున్నాడు క్వశ్చన్. అదే ఆన్సర్ ఎంక్యూపీస్లో టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ వెరీ షార్ట్ ఫామ్గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఉంది, డైరెక్ట్ లేబర్ ఉంది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రైమ్ కాస్ట్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, వర్క్స్ కాస్ట్, ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్స్ ఉంది, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ద కంపెనీ సోల్డ్ 5 lakh units అంటే సేల్స్. ఇందులో మార్జిన్ ఎంత? 15% ఆన్ కాస్ట్. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? కాస్ట్. కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్స్లో ఉంది, అంతేనా? నా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇస్ 20 rupees. ఒక్క యూనిట్ 20, కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 20 కదా. నో, ఈ 20లో 15% ఏంటిది? ప్రాఫిట్. 20 into 15%, 3 rupees is a profit. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 23. 23 is a సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేస్తున్నాడు? 5 lakhs యూనిట్స్ సేల్ చేస్తున్నాడు. 23 into 5 lakhs, టోటల్
1 crore 15 lakhs. So total sales is 1 crore 15 lakhs. Next ఏమంటున్నా, there is no opening closing stock of finished goods. ఓకే, ఓపెనింగ్ స్టాక్ లేదు, క్లోజింగ్ స్టాక్ లేదు, అన్ని ఎంతైతే ప్రిపేర్ చేసారో అంతా సేల్ అయిపోయినాయి. ఆన్ 1/7/2023 ద కంపెనీ సోల్డ్ అన్ అసెట్ ఆఫ్ 2,50,000. సో ఒక అసెట్ సేల్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ 2,50,000. The cost and accumulated depreciation of the asset is 3,50,000 and on 31/3/2003 is 3,50,000 and 1,50,000 respectively. అంటే జూలైలో ఆన్ 1st July 1,50,000 ఉంది, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో closing year లో 3,50,000 ఉండే. The company charges depreciation at the rate of 10% in WDV method. There is no tax on profit on sale of asset. The market capitalization rate. బాండ్స్ ఇచ్చినాడు, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇచ్చినాడు, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్రైస్ ఇచ్చినాడు. రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఉంది, బట్ మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇవ్వలేదు. సో మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇవ్వలే అంటే ఎక్కడో ఇచ్చినట్టేగా, రైట్? నిఫ్టీ రిటర్న్, నిఫ్టీ రిటర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ రిటర్న్. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నిఫ్టీ రిటర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ రిటర్న్. మనము ఆ ప్రాబ్లం అది డెఫినేషన్ అర్థం చేసుకునేటప్పుడు రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఇస్ నేను ఎఫ్డీలో వేస్తే నాకు రిస్క్ ఉండదు అండ్ ఐమ్ గెటింగ్ అ రిటర్న్. ఎఫ్డీ కాకుండా ఇంకెక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ రిస్క్, దట్ ఈస్ అ సిస్టమాటిక్ రిస్క్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీటా. అండ్ ఎక్కడ రిస్క్ తీసుకుంటున్నా, మార్కెట్లో తీసుకుంటున్నా, దిస్ ఇస్ ద మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అందులోకించి రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ తీసేస్తున్నా, ఆ ఎక్స్ట్రా వచ్చేది నాకు ప్రీమియం, రిస్క్ తీసుకున్నందువల్ల వచ్చిన ప్రీమియం. సో నిఫ్టీ రిటర్న్ ఇస్ ద మార్కెట్ రిటర్న్, రైట్? సో నాకు మార్కెట్ రిటర్న్ కూడా ఉంది. సో ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ 12% అన్నాడు. నేను కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు, ఎందుకు ట్యాక్స్ రేట్ ఇచ్చింది కదా 30% అని. నేను ఇంకేం కనుక్కోవాలి, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి. సోల్డ్ 5 lakh. మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. 23 రూపీస్ కాస్ట్ అయితే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయితే 20 రూపీస్ కాస్ట్, అంటే 3 రూపీస్ ఇస్ ప్రాఫిట్. 3 into 5 lakhs is 15 lakhs. 15 lakhs is a operating profit. ఓకే, నా అసెట్ సేల్ చేసినారు, అసెట్ సేల్ చేసినారు. అసెట్ సేల్ చేసిన దాని మీద మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అది కూడా చూడాలిగా. బట్ అది నాన్ ఆపరేటింగ్ ఆఫిట్. అసెట్ మీద వచ్చి అసెట్ సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఏంటిది? ఇట్స్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ చూడండి, 3,50,000 మనకు కావాల్సింది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్, రైట్? మనకు నాన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అవసరం లేదు. ఈబిఐటి ఏంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడ? 15 lakhs. అంటే నేను నో ప్యాడ్ కనుక్కోవచ్చుగా. నో ప్యాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈబిఐటి ఈజ్ 15 lakhs. ఒకవేళ వేరే ఏదైనా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ చేంజెస్ ఉన్నాయనుకో, ఈ 15 lakhs యాడ్ చేయాలి. అసెట్ సేల్ చేయడం ఇట్స్ అన్ నాన్ ఆపరేటింగ్ థింగ్. ఈ కంపెనీ స్టాక్ అంటే యూనిట్స్ ని సోల్ చేసినప్పుడే ఇట్స్ అన్ ఆపరేటింగ్. మిగతా యూనిట్స్ కాకుండా కంపెనీ అసెట్ ని సేల్ చేయడం ఇట్స్ అన్ నాన్ ఆపరేటింగ్ థింగ్. నాన్ ఆపరేటింగ్ థింగ్ ఇక్కడ ఉండదు. ఇక్కడ ఎన్ఓ మీన్స్ నాట్ నాన్ ఆపరేటింగ్, ఇట్స్ అ నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఓకే, 15 lakhs మైనస్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ ఎంత? 30%. సో 30%. 15 lakhs into 70% is a no PAT, 10.5. 10.5 lakhs. Now, ఇప్పుడు నాకు ఇంకేం కనుక్కోవాలి? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కనుక్కోవాలి. యూజింగ్ సిఏపిఎం మోడల్ ఐఎమ్ అగైన్ ఫైండ్ అవుటింగ్ కేఈ. రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఎంత? 10% ప్లస్ బీటా 0.90, మార్కెట్ రేట్ 15%, రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ 10%. కనుక్కో. కాస్ట్ 5 into 0.90 plus 10, that is 14.5%. Okay, cost of debt, bond ఎంత? 12%. కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ 1 minus tax benefit తీసాలి కదా, 12 into 70%, that is 8.4%. ఇప్పుడు నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఉంది, కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఉంది. నేను ఇంకేం కనుక్కోవాలి? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ వెయిట్స్, reserves and supplies and equity total 17 lakhs. Sorry, 8 lakhs. 8 lakhs divided by 18 lakhs.
ఎంత 0.44 ఈక్విటీ ఈక్విటీకి 0.444 ఈక్విటీ అండ్ డెట్ ఈస్ 0. ఎంత వస్తుంది 555 0.556 sorry I got a call. Okay, let's continue. 0.556 now cost of capital ఇక్కడ ఈక్విటీకి ఎంత 14.5%, డెట్కి 8.4%. నెక్స్ట్ weighted average cost of capital 0 into 8.4%, sorry 0.556 into 8.4, 4.6704, and 0.444 into 14.5, that is 6.438. weighted average cost of capital total 4.6704, total 11.1084% is a weighted average cost of capital into capital employed is 18 lakhs. 18 lakhs into 11.1084%, that is ఎంత 1149 sir. 149 is nothing but 2 lakhs, approximately 2 lakhs. Okay, 2 lakhs is a capital charge. This is capital charge. నాకు ఈవీఏ కావాలి అంటే నో ప్యాట్ minus capital charge. No PAT is 10.5 lakhs, that is 10,50,000 minus 2 lakhs. 8,50,000 is a EVA. EVA is positive. Got it? ఇందులో ఏం లేదు, ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాడు, మనకి ఏది కావాలో అదే తీసుకోవాలి అంతే. ఒకవేళ సమ్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్ ఇచ్చినాడు అనుకో, యూ నీడ్ టు యాడ్ టు ద ఆపరేటింగ్ ఐటమ్. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్కి నువ్వు యాడ్ చేయాలి ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేట్ చేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ అక్యుములేటెడ్ ఓపెనింగ్ డిప్రిసియేషన్ 3,50,000 అన్నాడు. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది జూలైకి 1,50,000 అంటే నీకు బుక్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 2 lakhs వస్తుంది. మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చింది 10% ఇచ్చింది. సో 2 lakhs into 10%, దట్ ఈస్ 5,000 డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. అది 3 monthsకి 5,000 ఇస్ 3 months డిప్రిసియేషన్. నీ ఒరిజినల్ బుక్ వాల్యూ ఎంత 2 lakhs. ఆ 2 lakhsలో నుండి 5,000 డిప్రిసియేషన్ చేస్తే నీకు 1,95,000 WDV అంటే బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఉంటుంది. ఎంతకు సేల్ చేసినాం 2,50,000కి సేల్ చేసినాం అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత 55,000. అలా క్యాల్కులేట్ చేయడం. కానీ ఇది నాన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి మనం ఏమి యాడ్ చేయం. వేరే ఏదైనా స్టాక్ గురించి వస్తే దాన్ని మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ప్రాఫిట్. ఓకే, ఆడిట్ అర్థమైందా? క్వశ్చన్లో మనకి ఏం కావాలో అది కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ఎంటీపీ క్వశ్చన్, లాస్ట్ ఇయర్స్ ఎంటీపీ క్వశ్చన్ అనుకుంటా. ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ ఇట్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఏదైనా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఉంటే చేద్దాం. ఇవన్నీ ఇలిస్ట్రేషన్, ఇది ఇలిస్ట్రేషనే, ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఇలిస్ట్రేషనే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇలిస్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ ది టెక్స్ట్ బుక్. సేమ్ క్వశ్చన్, ఇలిస్ట్రేషన్ క్వశ్చన్ ఇది. అండ్ ఇది కూడా సేమ్ ఇలిస్ట్రేషన్ క్వశ్చన్. లాస్ట్ ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? లేదు, లాస్ట్ కూడా ఇలిస్ట్రేషన్ క్వశ్చన్. దీస్ ఆర్